Hi Nitin, happy birthday. I wish you all the very best for your future. आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही बर्थडेज मनाते रहो. You are really too good to be true. My life wouldn't be the same without you. You are truly blessings for me. Uh, I love you so much. And one more thing, friendships are more important for all of us. So here some messages, some best wishes for you from your friends, from your well wishers. So here we go. What is the first thing that comes to your mind when you know it's Nitin's birthday? The first thing that comes to my mind when I know it's Nitin's birthday is Ankita's happiness and excitement to celebrate Nitin's birthday. Great, Ankita. Happy for you. The first thing that comes to my mind when it's Nitin's birthday is that it's gonna be a happening one. He's the one who has so many friends around, his well-wishers, who will definitely make it certain that Nitin celebrates his birthday in a wonderful manner. We have known his birthday celebration stories from NCL days, and I think this lockdown would not be an exception for him. He's a digital techie guy. He'll get his all people around digitally present, and I believe the birthdays to come would be more happening than what he has already celebrated till now. The first thing that comes to my mind when I know it's Nitin's birthday is that Ankita Bhabhi must be planning something special for him. The first thing which comes to my mind is it is the birthday of a friend who has been stuck with me from past 14 years. I mean, first same coaching in Kota, and then same college NIT Allahabad, and then same branch computer science, and now we have been placed in same company, that is Coal India Limited. सबसे पहले मन में ये आता है कि अब नितिन को विश करें और इस बार की पार्टी कहाँ मनाई जा रही है ये उससे बात करें. First thing, Nitin's birthday, definitely pool party. The first thing that comes to my mind on Nitin's birthday is that आज तो जबरदस्त पार्टी होगी. The first thing that comes in my mind when I hear it's Gupta ji's birthday is that ki Ankita will do her very best to make it very special for Gupta. When I know that it's Nitin's birthday, the first thing which comes in my mind is Ankita must be planning something very huge, as she had been doing for all these years. So Ankita, all the best, good luck in advance. गुप्ता जी का बर्थडे आया मतलब साथ में ग्रैंड सेलिब्रेशन लाया. What is the best thing about Nitin? He's creative, innovative, talented and hardworking, and he is inspiring all of us in many aspects. नितिन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबसे ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को प्यार करता है तो वो है नितिन. नितिन के बराबर कोई अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकता. जितना डेडिकेट होके वो मतलब उनके साथ रहता है, हर बात उनके साथ निभाता है और हर बात उनसे पूछ के और करता है. बहुत प्यार करता है. Best thing, professional and personal relations बहुत अच्छे से मेंटेन करता है. ईस्ट और वेस्ट, गुप्ता जी इज बेस्ट. ये केवल हम लोग नहीं, ये तो पूरा WCL जानता है और इसका रीज़न उनका मैनेजमेंट है. कंपनी मतलब वर्क, फ्रेंड्स और फैमिली, उनके बीच को कैसे मैनेज किया जाए और सबको अच्छे से लेकर के कैसे चला जाए, ये गुप्ता जी को बेस्ट बनाता है. The best thing about Nitin is his passion and extreme dedication towards his work. Apart from that, he has got great sense of marketing skill that I always say he must have done MBA in marketing. The best thing about Gupta ji is that he has a very helping nature. जब भी जाओ उनके यहाँ वो इतना हंस के मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं. He is a very good person. There are many best things about him, like he is a very nice person, very good friend, a person whom you can rely on. A friend in need is a friend indeed. To recall the best thing about Nitin, I think I would be short of so many of them.
but to name, I think he's one of the most helpful person that I've ever met till date. He's a person who is full of ideas while at work, while at spending some personal time. I believe he's the person to go to whenever you're falling short of any ideas. The best thing about him is also that he's full of enthusiasm all the time. I don't know how does he get that bit, but he's such a lively person. Having conversation would actually relieve you from a lot of your concerns that you ever had, and I think that's really a great quality which Nitin holds till today. बेस्ट थिंग गुप्ता जी की यही है कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन दोनों बहुत अच्छे से निभाते हैं. बेस्ट थिंग अबाउट नितिन बहुत सिंपल है. बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, हट के सोचता है और उसको करता है. और सबसे अच्छी चीज़ है, ही इज़ डाउन टू अर्थ अप्रोच, वेरी हम्बल एंड सबको साथ लेके चलने का एटीट्यूड. सो और मेरा भाई है भाई, सबसे अच्छी बात वही है. What is the most annoying habit of Nitin? One most annoying habit of Nitin would be that he's a workaholic person. So I think when works come as a priority, he would make it sure that he does it with a bang. And other thing which I remember is he having supari. I think which today might not be the habit existing, but nonetheless, whatever habits he may have, he's a super gem person and makes him a fabulous one. यार गुप्ता जी, आप कभी एनॉय नहीं किए क्या मुझे? ऐसा कुछ तो इरिटेट करने वाली हरकतें किया करो. इस साल ट्राई करते हैं. इस साल कुछ ऐसा ट्राई करो कि मैं बहुत ज़्यादा एनॉयड हो जाऊँ और अगली बार मुझे इस चीज़ का आंसर मिल जाए. There is nothing annoying about Nitin. He's perfect. मोस्ट अनोइंग हैबिट ऑफ नितिन, सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई अनोइंग हैबिट नहीं है. Actually, there is no such annoying thing, but there is one thing that उसको पेन चबाने की आदत थी, पेन का कैप चबाने की. अनोइंग थिंग के नाम पे नितिन का यही है कि उनकी मीठी सुपारी बहुत याद आती है. Most annoying habit, Baba Eli. The most annoying habit of Nitin is that he behaves weirdly sometimes, and nowadays he is too busy to catch up with old mates. The most annoying habit of Nitin, I cannot think of any. Annoying habit of Nitin is very simple. His habit of coming late, usually, and whenever we have a meeting with higher ups, especially CMD sir or somebody, he is never on time. So it is very, very annoying. But brother, we understand that you are working very hard, and it is not a big deal. What is the first thing comes to your mind when you hear the name of Nitin? When I hear the name of Nitin, Vice CMD WCL. WCL की जान. The first thing that comes in my mind when I hear Nitin's name is Vice CMD of WCL. First thing that comes to my mind when I hear the name Nitin, lots of energy, full of positivity, a very cool and chill guy. The very first thing that comes to my mind on hearing Nitin's name is I think he is a never give up attitude kind of a person. He is the person who will never say no to you, always a yes person to go to, and always helpful, and have so many people around him who actually would like to be around him for the vibrancy that he actually spreads. The first thing that comes to my mind when I hear the name of Nitin is CMD sir's best birthday. Congrats, Nitin. नितिन का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में हमारे साथ हमने जो पार्टी की थी उनके फार्म हाउस पे, वही याद आती है, और एक बार फिर ऐसा मन करता है कि हम सब लोग मिलके वहीं पे दोबारा एक बार पार्टी की जाए. Yes. The first thing which comes to my mind when I hear the name of Nitin is
It's our Bajaj, whom you can call anytime to discuss any sort of problems. नितिन का नाम सुन करके मुझे अपना ही याद आ जाता है। नितिन का नाम जब सुनता हूँ तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है मेरा छोटा भाई, जिस पे मेरा इतना बहुत सारा अधिकार है, और उसने भी हमेशा मुझे एक बड़े भाई का दर्जा दिया है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, जिसे एक्सप्रेस करना मुश्किल है। तो मेरा भाई है, बस यही मुझे आता है, और भाई के लिए कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे गुप्ता जी, आप दिन ब दिन यूं ही प्रगति करते रहें, और साथ ही में आपको नए घर में प्रवेश के लिए भी बहुत बहुत बधाई। अभी कोरोना नहीं होता तो हम सब लोग आते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, पर एनीवेज अभी आप कीजिए प्रवेश, फिर हम लोग आते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, एंजॉय द डे टू द फुलेस्ट। आज नितिन चाचा का बर्थडे है, तो हम उनके लिए विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नितिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। On this birthday, I wish you hope, I wish you love, everlasting joy and happiness. Wishing you an awesome day with good luck on your way. Stay blessed and happy this day. Thank you for being my friend. And lastly, wish you many happy returns of the day, Bajaj. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे गुप्ता जी, एंजॉय। I wish Nitin a very happy birthday, and I also wish Nitin, Ankita and your baby to lead a very happy and prosperous life, and I wish Nitin success in future. Happy birthday Nitin. Bye. Hi Gupta ji, many happy returns of the day. Wish you very happy birthday. Enjoy. Hello Nitin sir. Wish you many happy returns of the day. इस लॉकडाउन में भी आई थिंक आप उतने ही एंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं जितना नॉर्मली करते थे, बट आई बिलीव यू नो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड, आई होप यू हैव दिस बर्थडे in the same special way that you have celebrated the past ones. You know, कुछ यादें जो मेरे साथ आज भी है, you know, WCL से मुंबई आने के बाद भी, इफ़ यू रिमेंबर हम चेयरमैन सर की मीटिंग्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते थे, आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस करते थे, जेन नेक्स्ट की मीटिंग्स अटेंड करते थे, कोल क्लब के इनिशिएटिव्स प्लान करते थे, मिनिस्ट्रियल विजिट्स के लिए हम दिन रात काम करते थे। एंड nonetheless, you know, I have those memories with me जब आप मुंबई विजिट किए थे विद अंकिता भाभी एंड श्रुति एंड मैं आपसे मिलने आए थे। वी हैड अ वेरी ग्रेट डिनर अलॉन्ग विद यू। So I think the list is never ending, but you know, let me take this opportunity ki you know, send you the best wishes possible. Yes, ये lockdown खत्म हुई होते ही maybe we'll plan a get together. That's due for sure. But till then, I think stay safe, stay healthy, and wish you all the very best for time to come. Very happy birthday Gupta ji. Have a very great birthday and party hard and cake and party due hai. Happy birthday Nitin, my best friend, my brother, my younger brother. Wish you a very happy birthday from me and Vamika. Vamika, happy birthday बोल दो चाचू को। Happy birthday. चाचा बोलो बेटा, चाचा। चाचा बोल दो, चाचा बोलो। हाँ, वेरी चाचा। Happy birthday. Happy birthday. Okay. Happy birthday, Ninja Chachu. Happy birthday, Ninja Chachu.